Good morning everyone and welcome to my channel Nurse Tutor. Today I will discuss about NHM CHO Solved Question Papers conducted on 7th September 2022. আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন হলো which of the following is an unfavorable factor for anterior long rotation of the occipital in case of occipital posterior position. এখানে রাইট অপশন হলো প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন। আনফেভারেবল ফ্যাক্টর যেগুলোর জন্য অক্সিপিটাল পস্টেরিয়র পজিশনটা দেখা যায় সেই আনফেভারেবল ফ্যাক্টরগুলো হলো প্রিম্যাচিওর রাপচার অফ মেমব্রেন, ইরেগুলার ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন, পুওর ইউট্রাইন মাসেল এটিসি। নেক্সট কোশ্চেন হলো which of the following types of malaria is the most dangerous and life-threatening and causes black fever? এখানে রাইট অপশন হলো প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম। 4 টাইপসের ম্যালেরিয়ার পজিটিভ অর্গানিজম পাওয়া যায়: প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম, প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি, প্লাজমোডিয়াম ওভালি, প্লাজমোডিয়াম ভাইভেক্স। পি ফ্যালসিফেরাম বা প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিফেরাম হচ্ছে সবথেকে ডেঞ্জারাস অ্যান্ড লাইফ থ্রেটেনিং, আর এটা ব্ল্যাক ফিভারও কজ করে। এর সিমটমস মেনলি দেখা যায় 10 ডেজ থেকে 2 উইকস পর, আফটার ইনফেকশন 10 ডেজ টু 4 উইকস। এর মধ্যে কী কী সিমটমস দেখা যায়? ফিভার দেখা যায়, ওয়েট লস দেখা যায়, লিভার বা স্প্লিনের এনলার্জমেন্ট দেখা যায়, এটিসি দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চেন হলো হোয়াট ইজ মারফান সিনড্রোম? মারফান সিনড্রোম হচ্ছে একটা ইনহেরিটেড ডিসঅর্ডার যেটা মেনলি কানেকটিভ টিস্যুকে এফেক্ট করে। এখানে রাইট অপশন হলো অটোজোমাল ডমিনেন্ট স্টেট। নেক্সট কোশ্চেন হলো স্পার্ম ম্যাচুরেশন অকার্স ইন দ্য এপিডিডাইমাস থেকে স্পার্ম ম্যাচুরেশন শুরু হয়। স্পার্ম মেনলি রিলিজ হয় প্রাইমোডিয়াল জার্ম সেল থেকে। এই প্রসেসটাকে বলা হয় স্পার্মাটোজেনেসিস, আর স্পার্ম ম্যাচুরেশন শুরু হয় হচ্ছে এপিডিডাইমাস থেকে। নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল টাইম ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ এ ওম্যান সাফারিং ফ্রম হার্ট ডিজিজ ইজ? হার্ট ডিজিজের একজন ওম্যানকে ট্রিট করার জন্য মোস্ট ক্রিটিক্যাল টাইম পিরিয়ড হলো 48 আওয়ার্স পোস্টপার্টাম। কোনো পেশেন্টের যদি প্রেগনেন্সির সময়ে হার্ট ডিজিজ থাকে বা কার্ডিয়াক ডিসঅর্ডার থাকে, সেটা প্রি এক্সিস্টিং ডিসঅর্ডার হতে পারে বা ডিউরিং প্রেগনেন্সি ডিসঅর্ডারস হতে পারে, তাহলে মেনলি অ্যারিথমিয়া দেখা যায়, পেডাল ইডিমা দেখা যায় এবং আদার্স কমপ্লিকেশনও অ্যারাইজ করে। এর জন্য 48 আওয়ার্স পোস্টপার্টাম পিরিয়ডটা ভেরি ক্রিটিক্যাল টাইমস বলা হয়। নেক্সট কোশ্চেন হলো নেম দ্য পার্ট অফ দ্য ইউট্রাইন ক্যানেল হুইচ ইজ অ্যাটাচ টু দ্য ইউট্রাস। ইউট্রাস হলো একটা হলো পিয়ার শেপড মাস্কুলার অর্গান যেটা ফিমেল পেলভিক ক্যাভিটির মধ্যে থাকে বিটুইন দ্য রেকটাম অ্যান্ড ব্লাডার। আর এই ইউট্রাসটা যে ইউট্রাইন ক্যানেলের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে তাকে ইসমাস বলা হয়। নেক্সট কোশ্চেন হলো অ্যাট 30 উইকস জেস্টেশন এ মাদার টেলস দ্য নার্স দ্যাট শি ইজ এক্সপিরিয়েন্সিং mild irregular abdominal cramp. The nurse understands that it might be due to Braxton-Hicks contraction. Braxton-Hicks contractionটা হচ্ছে একটা পেনলেস কন্ট্রাকশন, এটাকে বলা হয় ফলস লেবার পেন। এটা ট্রু লেবার পেন স্টার্ট হওয়ার জন্য বডিকে প্রিপেয়ার করে।
আর এই কন্ট্রাকশনটা রিলিজ হয়ে যায় যদি ওয়ার্ম বাথ নেওয়া যায় বা শাওয়ার বাথ নেওয়া যায়, পজিশন চেঞ্জ করা হয় বা ওয়াকিংয়ের মাধ্যমে এই কন্ট্রাকশনটা রিলিজ হয় বা কমে যায়। নেক্সট কোশ্চেন হলো, হোয়াট ডাজ এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং মিনস? এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং মিনস হচ্ছে গিভিং অনলি মাদার্স মিল্ক। এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিংটা স্টার্ট হয় আফটার ডেলিভারি উইদিন 30 মিনিটস, আর সেটা চলতে থাকে হচ্ছে 6 মান্থ পর্যন্ত। এটা বেবির হাঙ্গারকে স্যাটিসফাই করে। বেবির যে নিড, প্রোটিন, ভিটামিনস, ক্যালোরিজ, মিনারেলস, ইমিউনোগ্লোবিউলিন সমস্ত সাপ্লিমেন্টই থাকে হচ্ছে ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে। নেক্সট কোশ্চেন হলো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেন্টাল ইলনেস হ্যাজ দ্য ম্যাক্সিমাম লস অফ ডিসেবিলিটি অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ার্স? কোন মেন্টাল ইলনেসের কথা বলা হয়েছে যেটা ম্যাক্সিমাম লস হয় ডিসেবিলিটি অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ার্স? সেটা হলো ডিপ্রেশন। নেক্সট কোশ্চেন হলো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বেসিক অ্যাকশন টেকেন বাই এ শেল্টার নার্স অ্যাট এ ডিজাস্টার সাইট টু লাইজ উইথ ডিস্ট্রেসড ভিকটিম? ডিস্ট্রেসড ভিকটিমের প্রতি একজন শেল্টার নার্স ডিজাস্টারের সাইটে কী অ্যাকশন নিতে পারে? প্রোভাইডিং বেসিক এমপ্যাথি অ্যান্ড ডিগনিটি। Next question, a 3-year-old girl developed fever with characteristic dewdrop-like rash on her body. It first appeared on the torso and later spread to the arms and legs. There were no symptoms of stiffness in the neck. What could be a possible diagnosis? এটা possible diagnosis কি? এটা হলো চিকেন পক্সের ডায়াগনোসিস। নেক্সট কোশ্চেন হলো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস ইজ ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর এ টিম? টিম ওয়ার্কের ক্ষেত্রে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্টেটমেন্ট হলো টিম ওয়ার্ক টুয়ার্ডস ইন্ডিভিজুয়াল। টিম ওয়ার্ক একটা ইন্ডিভিজুয়ালি হয় না, টিম ওয়ার্ক হচ্ছে গ্রুপ ওয়াইজ হয়। গ্রুপ গোলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ওয়ান্স ইন্ডিভিজুয়াল গোলসকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। নেক্সট কোশ্চেন হলো, এ কমিউনিটি হেলথ নার্স পারফর্মস অল মেজর রোলস এক্সেপ্ট? একটা কমিউনিটি হেলথ নার্স কোন রোলটা প্লে করতে পারে না? প্রেসক্রাইবিং ড্রাগস। কোন কোন রোল প্লে করে? অ্যাডভোকেট, টিচার, লিডার, এই রোলগুলো প্লে করতে পারি। নেক্সট কোশ্চেন হলো, হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট লিটারেসি স্টেট ইন ইন্ডিয়া? হাইয়েস্ট লিটারেসি স্টেট হচ্ছে কেরালা। 2011-এর সেন্সাস অনুযায়ী কেরালার লিটারেসি রেট হচ্ছে 93.91%। নেক্সট কোশ্চেন, হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ রেসপন্সিবল ফর providing and controlling healthcare services in a particular jurisdiction in India? এখানে রাইট অপশন হলো স্টেট। নেক্সট কোশ্চেন হলো, biological disasters can be predicted from the data obtained from? রাইট অপশন হলো epidemiological surveillance. Next question, which of the following is a neurological consequences of perinatal asphyxia? Perinatal asphyxia এটা বিফোর, ডিউরিং, আফটার বার্থে দেখা যায়। এটার ক্ষেত্রে মেনলি কি দেখা যায়? লো অক্সিজেন লেভেল দেখা যায়, ডিফিকাল্টি ব্রিথিং দেখা যায়। ইনফ্যান্টের মধ্যে বা ফিটাসের মধ্যে লস অফ অক্সিজেন বা ডিফিকাল্টি ব্রিথিং দেখা যায়। আর এর
সঙ্গে রিলেটেড নিউরোলজিক্যাল কনসিকোয়েন্সেস কি? হাইপোগ্লাইসেমিক এনসেফ্যালোপ্যাথি দেখা যায়, গ্লুকোজের লেভেলটা অনেকটাই কমে যায়। নেক্সট কোশ্চেন হলো, রানী ব্রিংস হার ইয়াং চাইল্ড টু দ্য ক্লিনিক অ্যান্ড কমপ্লেন্স দ্যাট হার চাইল্ড অলওয়েজ সে নো throws tantrums and is cocky. Which of the following would explain the behavior of the child? Development of a sense of autonomy. Next question holo, when communicating with a bereaved family, which of the following statements can be used? bereaved family বলতে বোঝায় যে তার ক্লোজ রিলেটিভস বা ক্লোজ ফ্রেন্ডসকে রিসেন্টলি হারিয়েছে বা ডেথ হয়েছে, তাদের জন্য কোন স্টেটমেন্টটা ইউজ করতে হবে? আই এম উইথ ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টক। তাদের লস অ্যান্ড গ্রিফটা কিছুটা কমানোর জন্য এই স্টেটমেন্টটাকে ইউজ করতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন হলো, লস অফ কন্ট্রোল ইন চিলড্রেন ডিউরিং হসপিটালাইজেশন ক্যান বি রিডিউসড বাই, এখানে রাইট অপশন হলো by increasing freedom of movement. Next question, which of the following is not a characteristic of caput succedaneum? caput succedaneum এর characteristics কোনটা নয়? caput succedaneum এর characteristics নয়, the swelling is limited by the suture. caput succedaneum টা কি? এটা হলো একটা ডিউরিং বার্থ প্রবলেম, মেনলি দেখা যায় যাদের ফরসেপ ডেলিভারি হয় সেসব ক্ষেত্রে ফিটাস স্কালটা যে অ্যাবনর্মালিটি দেখা যায় সেটা হলো ক্যাপিউট সাকসিডেনাম। আর এই প্রবলেমটা খুব তাড়াতাড়ি ডিসলভও হয়ে যায়। দ্য সোয়েলিং ডিসঅ্যাপিয়ার্স উইদিন এ ফিউ ডেজ। নেক্সট কোশ্চেন হলো, এ চাইল্ড ইজ প্রেসক্রাইবড ciprofloxacin 40 mg per kg per day, 4 doses daily. If the child weight 15 kg, calculate the amount of 1 dose. 40 mg per kg per day অনুযায়ী দেওয়া হলে 15 kg ওয়েটের বাচ্চাকে দিতে হলে 15 into 40 equal to 600 mg দিতে হবে। 600 mg যদি 4 ডোজেসে ডিভাইড করা হয় তাহলে 1 টাইমস পাবে হচ্ছে 150 mg পার ডোজ। নেক্সট কোশ্চেন হলো, কমন নার্সিং ডায়াগনোসিস ইউজড উইথ ফ্যামিলিজ অফ চিলড্রেন অ্যাজ সিন ইন অ্যাম্বুলেন্সেস অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস ইনক্লুড অল অফ দ্য ফলোয়িং এক্সেপ্ট, কোনটা নয়? এখানে রাইট অপশন হলো হেলদি বিহেভিয়ার রিলেটেড টু এ ল্যাক অফ নলেজ অ্যাবাউট ইলনেস। ইলনেসের ব্যাপারে এনাফ নলেজ থাকতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন হলো, ইন দ্য লেফট হ্যান্ড অফ এ মেল নিউবর্ন এ পেনফুল স্ক্যালি হার্ড লাম্প অ্যাপিয়ার্স হুইচ ইজ কভার্ড উইথ অ্যারিথমেটাস স্কিন। Which of the following is complication of subcutaneous fat necrosis? কোন কমপ্লিকেশনটা দেখা যাবে সাবকিউটেনাস ফ্যাট নেক্রোসিসের ক্ষেত্রে? হাইপার ক্যালসিমিয়া দেখা যাবে। নেক্সট কোশ্চেন হলো, which of the following is a pre-renal cause of acute renal failure? অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরের ক্ষেত্রে প্রি-রেনাল কজ হলো হাইপোভলিমিয়া। এর মধ্যে কি দেখা যায়? ডিহাইড্রেশন, ব্লাড লস এসব দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান রেজাল্ট ইন হাইপোভলিমিক শক? হাইপোভলিমিক শক হচ্ছে পেরিটোনাইটিসের জন্য দেখা যায়। পেরিটোনাইটিস বলতে বোঝায় অ্যাবনর্মাল ইনফ্লামেশন অফ পেরিটোনিয়াম, ইনফেকশন অফ পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, এসবের ক্ষেত্রে হাইপোভলিমিক
শক দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চেন হলো which of the following should be evaluated by the nurse while providing post-operative care to a lung resection patient as the resection irritates the vagus nerve? এখানে রাইট অপশন হলো অ্যাট্রিয়াল ডিসরেথমিয়াস। লাং ডিসেকশন পেশেন্ট বলতে বোঝায় টোটালি লাংসটাকে রিমুভ করা। যাদের লাংস ইনফেকশন হয় বা লাং ক্যান্সার হয় তাদের ক্ষেত্রে পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট হলো লাং রিসেকশন। এটার ক্ষেত্রে যে ভেগাস নার্ভটাও এফেক্টেড হয়, ইরিটেটস হয়, এর জন্য অ্যাট্রিয়াল ডিসরেথমিয়াস দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চেন হলো which of the following is an infection that spreads beyond the initial infection site to different parts of the body? এখানে রাইট অপশন হলো ডিসিমিনেটেড ইনফেকশন। নেক্সট কোশ্চেন হলো which of the following is the starting medicine for tuberculosis? আইসোনিয়াজিডকে বলা হয় স্টার্টিং মেডিসিন অফ টিউবারকুলোসিস। এছাড়াও স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ইথাম্বুটল, আইসোনিয়াজিড, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ইথাম্বুটল এগুলো ইউজ করা হয়। পাইরিজিনামাইডও ইউজ করা হয় টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে। নেক্সট কোশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য ইউরিন লাইক স্মেল অফ ব্রেথ কল্ড? ইউরিন লাইক স্মেলকে বলা হয় ইউরেমিক ফিটার। এটা মেনলি দেখা যায় ক্রনিক কিডনি ডিজিজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। নেক্সট কোশ্চেন হলো when using a simple mask what should be the oxygen percentage? 40% to 60%. নেক্সট কোশ্চেন হলো what should be the depth of chest depression while giving CPR? 1.5 inch. নেক্সট কোশ্চেন হলো the ideal floor area per person is 100 square feet. Next question, everyone should follow the rules of respiratory etiquette to prevent the spread of all type of respiratory infection at the community level. Which of the following does not contribute the prevention of the spread of all respiratory infection? Respiratory infection prevention করে না কোন পয়েন্টটা? লিভিং ইন এ পুয়ারলি ভেন্টিলেটেড রুম। ওয়েল ভেন্টিলেটেড রুমে থাকতে হবে রেসপিরেটরি ইনফেকশন প্রিভেন্ট করার জন্য। ওয়াশিং হ্যান্ডস আফটার কামিং ইন টু দ্য কানেক্ট উইথ সিক্রেশন এটাও করতে হবে। কভারিং নোজ অ্যান্ড মাউথ হোয়েন স্নিজিং অ্যান্ড কাফিং এর দ্বারাও রেসপিরেটরি ইনফেকশনকে প্রিভেন্ট করা যায়। এছাড়া ইউজিং টিস্যু টু ইনজেক্ট রেসপিরেটরি সিক্রেশন, রেসপিরেটরি ইনফেকশনকে প্রিভেন্ট করতে গেলে এগুলো করতে হবে। পুয়ারলি ভেন্টিলেটেড রুমে থাকা যাবে না। নেক্সট কোশ্চেন হলো হুইচ এজেন্সি ডিলস উইথ গ্লোবাল হেলথ অ্যাফেয়ার্স? গ্লোবাল হেলথ অ্যাফেয়ার্সের সঙ্গে ডিলস করে কোন এজেন্সিস? ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। নেক্সট কোশ্চেন হলো which of the following does not apply to level of communication? লেভেল অফ কমিউনিকেশনের মধ্যে পার্সোনাল কমিউনিকেশন থাকে না। 5 টাইপসের কমিউনিকেশন হয়, ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন, ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশন, ম্যাস কমিউনিকেশন, গ্রুপ কমিউনিকেশন, পাবলিক কমিউনিকেশন এগুলো দেখা যায়। নেক্সট কোশ্চেন হলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কনসিডার্ড নন ভার্বাল কমিউনিকেশন? নন ভার্বাল কমিউনিকেশন হলো জেস্চার বা গেস্চার। নেক্সট কোশ্চেন হলো এ প্রিভেন্টিভ মেজার দ্যাট কিলস মোস্ট ব্যাকটেরিয়া টু এনশিওর এ সেফ সাপ্লাই অফ মিল্ক ইজ? মিল্ককে ডিসইনফেক্টেন্ট করার জন্য বা ব্যাকটেরিয়া রিমুভ করার জন্য পাস্তুরাইজেশন করা হয়। নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য এমিশন অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্যাসেস into the atmosphere reduce global warming?
গ্লোবাল ওয়ার্মিং রিডিউস করে অক্সিজেন, আর গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে ইনক্রিজ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড। এই সমস্ত গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে ইনক্রিজ করে। নেক্সট কোশ্চেন হলো ইমোশনাল হেলথ ইজ রিলেটেড টু ফিলিং। নেক্সট কোশ্চেন হলো which of the following type of patients has the highest rate of developing delirium? delirium develop করে patient after cardiotomy. delirium হচ্ছে way of thinking or behavior, level of consciousness, এগুলোকে বোঝায় হচ্ছে delirium. What is the main cause of psychogenic non-epileptic seizure? সাইকোজেনিক নন এপিলেপটিক সিজারের মেন কজ হচ্ছে মেন্টাল অর ইমোশনাল প্রসেস রাদার দ্যান এ ফিজিক্যাল কজ। নেক্সট কোশ্চেন হলো মিউটিজম, নেগেটিভিজম, ওয়াক্সি সাপ্লিয়েনেস, বিজারি পশ্চার অ্যান্ড সাবকনসিয়াসনেস আর সিমটম অফ মিউটিজম। এই সিমটমসগুলো দেখা যায় ক্যাটাটোনিক ফ্র্যাগমেন্টেড মাইন্ড और ক্যাটাটোনিক স্কিজোফেনিয়ার ক্ষেত্রে। নেক্সট কোশ্চেন হলো which of the following would be the most effective treatment for children with autism? autism চিলড্রেনদের মোস্ট এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট হলো structured classroom training in combination with behavioral methods. Next question, a child who is able to understand and speak a language consistently refuses to speak in one or several social situations. What is this condition called? এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় selective mutism. Next question, a patient has a rapid onset of loss of consciousness, attention delusion, restlessness, excitement, misperception and explanation. What is its primary nursing diagnosis? Primary nursing diagnosis holo acute confusion. Next question holo a patient with a history of fractured psychosis has been admitted for suicidal ideation. The patient says, God is telling me to kill myself right now. What is the nurse's best response? Nurse's best response hobe, I understand that God's voice is real to you, but I can't hear anything. I am with you. Next question holo, if a nurse caring for a Sonnipat patient recognize that the patient has poor willpower, loss of cognition, memory loss, reduced or limited insight, lack of interpersonal control, hallucinations and unstable mood, what should be done immediately after intervention? Will the expected result be visible? এই সমস্ত সিমটমসগুলো দেখা গেলে পেশেন্টকে কী করতে হবে? দ্য পেশেন্ট উইল বি ফ্রি ফ্রম ইনজুরি অ্যান্ড ডেভেলপ ট্রাস্ট ইন দ্য কেয়ার গিভার। নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস ইজ এস্টিমেটেড অ্যাজ ড্যাশ বেসড অন দ্য মেজারমেন্ট অফ দ্য ফিজিক্যাল ডাইমেনশনস অ্যান্ড গ্রস কম্পোজিশন অফ এ পারসনস বডি। এখানে রাইট অপশন হলো অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য পজিটিভলি ডিসচার্জড আয়নস প্রেজেন্ট ইন দ্য এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড আর। এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডের মধ্যে যে পজিটিভলি চার্জড আয়ন থাকে সেটা হলো সোডিয়াম। নেক্সট কোশ্চেন হলো What is severe acute malnutrition?
সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন হলো যখন ওয়েট হবে লেস দেন 3 ফর হাইট 7 স্কোর। নেক্সট কোশ্চেন, a dietary intake pattern is a tool used to collect dietary information to estimate the intake of specific foods and nutrients consumed during the past 24 or 48 hours. এখানে রাইট অপশন হলো ফুড ফ্রিকোয়েন্সি কোশ্চেনিয়ার। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু রিগার্ডিং মেনু প্ল্যানিং? মেনু প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে কোন স্টেটমেন্টটা ট্রু? ইট ইউজেস প্রিপারেশন মেথডস টু রিটেন নিউট্রিয়েন্টস ইন দ্য ডায়েট। নেক্সট কোশ্চেন হলো হোয়াট পার্সেন্টেজ of fluid loss is considered moderate dehydration? 5 to 10% fluid loss is called moderate dehydration. Next question holo, the main dietary source of vegetable protein is? Vegetable protein er main dietary source holo lentils, 18% protein থাকে। নেক্সট কোশ্চেন হলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট প্রেগনেন্সি ডায়েট ইজ নট ট্রু? প্রেগনেন্সি ডায়েটের ক্ষেত্রে কোন স্টেটমেন্টটা ট্রু নয়? এ প্রেগনেন্ট ওম্যান শুড ফোকাস অন দ্য কোয়ান্টিটি রাদার দ্যান দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ডায়েট। কোয়ান্টিটিতে ফোকাস করতে বলেছে। প্রেগনেন্ট ওম্যানদের ক্ষেত্রে খাবারের কোয়ান্টিটির সঙ্গে কোয়ালিটি দুটোতেই ফোকাস করতে হবে। প্রেগনেন্ট ওম্যান অ্যাভয়েড করবে সুপারস্টিশিয়ান অ্যান্ড টাবু ফুডস। দে নিড ফর ফোলেট, আয়রন, ভিটামিন B12 অ্যান্ড আয়রন ইন হাই ইন প্রেগনেন্সি। প্রেগনেন্ট ওম্যান শুড কনজিউম এনাম ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস। নেক্সট কোশ্চেন হলো স্টেরিলাইজেশন ইজ এ কমন প্রসিডিওর ইউজড ইন surgical wards. Which of the following options represents the meaning of sterilization? It is the process of removing pathogens using steam. এটাকেই বলা হয় sterilization. Next question হলো what is the next step after a drowning person is laid on his stomach? ড্রাউনিং পার্সনদের জন্য মাউথ টার্ন করতে হবে ইনওয়ার্ড অ্যান্ড ড্রেনিং করতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য ওয়ার্ড ড্রাউনিং? ড্রাউনিং বলতে কি বোঝায়? ড্রাউনিং হলো কমপ্লিট ইমার্শন অফ দ্য নোজ অ্যান্ড মাউথ ইন ওয়াটার অর এনি আদার লিকুইড। নেক্সট কোশ্চেন হলো ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কালার কোডেড কন্টেনার্স আর নিডলস, সিরিঞ্জ, স্ক্যালপেলস, ব্লেডস অ্যান্ড গ্লাস অবজেক্টস ডিসপোজড অফ? হোয়াইট বক্সে ডিসপোজড করা হয়। নেক্সট কোশ্চেন হলো এ নার্স ইজ প্ল্যানিং এ টিচিং সেশন ফর এ গ্রুপ অফ প্রিনেটাল মাদার্স অ্যাবাউট এ ব্যালেন্সড ডায়েট। What kind of information is the nurse provide? Health maintenance and promotion. Next question holo what is the technical name for the deficient choking management technique? Choking management technique টা হলো হেলমিঞ্চ ম্যানিওর। এখানে ইমেজটাও দেওয়া আছে হেলমিঞ্চ ম্যানিওর। যদি কোনো ফরেন বডি বা কোনো সাবস্টেন্স আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাকের মধ্যে আটকে যায় তখন এই প্রসিডিওরটা ইউজ করা হয়। নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ অ্যাকিউট রিসেপটিভ শক অর অ্যানাফাইলেকটিক শক? রাইট অপশন হলো ইনসেক্ট বাইটস অর স্পাইডার্স বাইট। নেক্সট কোশ্চেন হলো দ্য পেশেন্ট must begin to accept the chronic nature of diabetes by learning a positive coping mechanism
Under which of the following areas of learning can this skill be acquired through learning? এখানে রাইট অপশন হলো ইমোশনাল। নেক্সট কোশ্চেন হলো ইন জেনারেল টিস্যু সোয়েলিং caused by the accumulation of protein rich fluid that moves through the body's lymphatic system is called, right option holo lymphedema. Next question holo which of the following is not a major component of the nephron? নেফ্রনের মেজর কম্পোনেন্ট নয় রেনাল কলাম। নেক্সট কোশ্চেন হলো হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টিংগুইশিং ফিচার অফ এক্স লিঙ্কড ইনহেরিটেন্স? এখানে রাইট অপশন হলো ফাদার্স ক্যান নট পাস এক্স লিঙ্কড ট্রেটস টু দেয়ার সন্স। নেক্সট কোশ্চেন which of the following cell is responsible for stimulating the sensory nerves of the part of the brain that senses touch and acts as a receptor? এখানে রাইট অপশন হলো মার্কেল সেলস। নেক্সট কোশ্চেন which of the following approaches is not used by doctors in gene therapy? Activated mutated genes. Next question holo which one of the following nerves originates from the nucleus near the cerebral aqueduct and supplies the oblique muscle of the upper eye? The right option cochlear nerve. Next question holo which of the following test is done to measure the number of dissolved particles in urine per unit of water? এই টেস্টটাকে বলা হয় ইউরিন অসমোলারিটি টেস্ট। নেক্সট কোশ্চেন which nasal structure cleans the and moistens the air entering the nasal and nasal cavity? Conchoid. Next question holo in a hospital deputed nursing officers conduct annual physical examinations of equipments and supplies to note losses and surpluses. This is the process stock verification process. Which of the following is a nursing care delivery model based on case management? এটাকে বলা হয় প্রাইমারি নার্সিং। নেক্সট কোশ্চেন হলো which of the following is the focus area for evaluation by NAAC curriculum aspect? The number of staff nurses required for a labor room as recommended by the staff inspection unit is, and right option holo 1 staff nurse for each labor table. Next question holo the process of forecasting the future human resource needs of organization and determining how the existing human resource potential can be utilized is known as human resource planning. Next question holo based on the size of the hospital the 200-bedded district hospital has been classified as grade 4. Next question holo what type of hospital management information system is used in a hospital to link all the data of patients with the
information they need. এখানে রাইট অপশন হলো এন্ট্রি, ডিসচার্জ অ্যান্ড ট্রান্সফার সিস্টেম। নেক্সট কোশ্চেন হলো হুইচ মেথড অফ পেশেন্ট কেয়ার অ্যাসাইনমেন্ট ইজ এ কম্বিনেশন অফ functional and team methods used with some modification. এখানে রাইট অপশন মডিউলার নার্সিং মেথডস। আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ সবাইকে।